globalização pode ser entendida como o maior contato entre os países, tecnologias, comércio, pessoas e culturas, possibilitando uma maior facilidade na troca de informações, na disseminação de conhecimentos e na circulação de produtos. Globalization affects every aspect of our lives. Also say globalization can be understood as complete interdependence, between the different the interdependence between different actors and different areas. But I will say globalization is also a very contested issue and very uneven, because it does not affect people the same in the different places of the world. See how different it is, globalization, if you live in a country which is developed or in a country that is not developed, if you have access to technology, if you can travel, like myself, I'm coming from Europe to Brazil within one day. Globalization is also many times compared with, or rather than compare many times, we say globalization means that territory and space that do not play a role, And this is the question of, okay, you can speak with someone in Brazil and someone with China at the same time, it does not make a difference. It does make a difference if you don't have access to Skype, If you live in a place where there is no internet, then probably you will say globalization does not make any change, for you. Give us many opportunities, and many ways of improving our lives, and gives people many chances, for fulfillment of their human rights. However, there are negative aspects of globalization, when we think that not all of us and not every person in the world have access, to these possibilities and the idea what for me is important in terms of human security, the idea of the fulfillment of human rights and access to the different possibilities. And globalization in this sense has worked only in some areas, Globalization, economic globalization works very well, Liberalization works very well in one direction, from rich countries to poor countries, or it's better to say developed and not developed countries. That works very well, but not the other way around. A globalização vai incidir diferentemente conforme os países estão situados. Há áreas do mundo ainda onde a globalização não chegou e não sei como chegar. É preciso também pensar que a globalização não domina o mundo. A ponta mais avançada da globalização é a capacidade de expandir mercados e de exportar produtos. É importante porque mercados, expansão de mercado, de comércio, é um dos elementos mais poderosos da globalização. O âmbito comercial é aquele onde mais podemos observar a atuação global. Produtos, investimentos e empresas circulam com pouca ou quase nenhuma restrição entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, tendo acesso a mercados consumidores e tecnologias estrangeiras. O início da década de 90, com a abertura dos mercados, a ascensão econômica da China, muitas empresas deslocaram produção para a China e aproveitando mercados que estavam agora espalhados pelo mundo inteiro. A gente fala de uma arena global de competição, a gente está falando de muitos interesses, Não só interesses de governos, mas também interesses econômicos privados. Ou seja, quando há essa convergência tanto do interesse econômico privado como também das políticas, a globalização, digamos assim, ela é mais acelerada. Houve uma mudança nessa globalização mais do ponto de vista dos produtos e serviços, e também das pessoas, Ou seja, por conta das crises, os países acabam sendo um pouco mais protecionistas e visando proteger as suas economias, e isso restringe um pouco a circulação dos produtos e também a circulação das pessoas. Quando se trata da circulação de pessoas, as dificuldades são significantemente maiores. Custos e legislações são só algumas das barreiras que enfrentam todos aqueles que tentam circular pelo mundo. For capital, globalization is a reality, capital can move around the world with
practically no restriction. However, human beings cannot move in the world, freely. Yes, you are free. I mean, you can move free in the world if you are a person with the resources, with the financial resources, then you are welcome everywhere. You are someone without these financial resources and someone seeking asylum and fleeing a situation of conflict, you are not welcome. And the reality is that there is a process of that goes in one side, while in the other we try to contain the movement of people across borders. We thought that with globalization, human rights together with democracy will be spread all over the world, and I will say, okay, has happened, but not in the sense we thought it was going to happen. Em termos, há uma diferença realmente quando falamos de pessoas. As pessoas estão viajando muito mais hoje, mas também há a questão das migrações. E as migrações geram resistência em vários países que são objetos dessas migrações, por razões culturais, razões diferentes até de xenofobia, de maneira que há uma grande variação conforme a área que se trata da globalização. Who does benefit from globalization? Obviously, those who have more chances, more power, more access to different resources, financial, no? If you have access to education, you have more chances. If you have, and those who do not have access to education or cannot move out of their country or don't have access to communication, to technology, they cannot benefit from globalization. O que é inegável é que a globalização está avançando e, na minha percepção, cada vez mais rápido. Agora, há um lado obscuro também da globalização. A expansão do terrorismo, a expansão do tráfico de drogas, a expansão do crime organizado. De maneira que nem tudo são flores. A minha visão é que a globalização é cada vez mais acelerada e eu me pergunto às vezes, para quê? Mas não tem como resistir a isso. É um fato da vida. Ou tu te adapta ou tu perde. Não tem como ficar no meio termo.